So thank you very much for the invitation, and I'm very happy to be here. 네, 초대해 주셔서 초청해 주셔서 감사드리고요. 제가 I can introduce myself. 예, 저는 여기 그 융합과 통합과학교육 대학원 교수과정으로 있고요. 조트 교수님과는 예전부터 이제 알던 사이였는데 제가 여기 교수님께서 이렇게 통역을 하라고 하셨는데 제가 그냥 솔직히 말씀드리면 너무 틀려도 이해해 주시고요. 이해하실 수 있잖아요. 그냥 좋게 봐주시고 제가 최대한 모든 거를 다 안 하더라도 그냥 중요한 부분이나 설명이 필요하다 싶으면 제가 말씀드릴게요. 모든 건 안 해도 될 것 같아요. 아주 쉬운 것들은 우리 다 아니까요. So I'm always very happy to be in Korea. I've been here several times, and I'm very glad that my colleagues Hong-woo and Chang-wook invited me, and Hyung and Professor as well. So it's very, very nice to be here. Thank you. And 박홍원 소장님 저 뒤에 계신데요. 지금 박홍원 소장님 덕분에 박홍원 소장님이 비행기를 다 서포터 해주시고 지금 모셔와서 여러분들을 위해서 이 강의가 준비가 될 거예요. 그래서 굉장히 비싸고 가치 있는 강의임에도 불구하고 우리가 누릴 수 있었어요. 박홍원 소장님한테 새벽에 라이드에서 여기까지 서울에서 지금 새벽에 와주신 거예요. 네. 다시 한번 박수 할까요? And then hopefully it will be very fruitful, and I would like to give you some ideas about GeoGebra and physical reality. And also I'm leading a doctoral school and a research center in Austria. So hopefully some of you will be able to visit us and work together on different kind of projects. 비즈니스도 해도 된대요? 그 지오지브라하고 그 다음에 이제 지오지브라는 가상이 있잖아요. 그리고 피지컬 리얼리티 이제 하는 그 물리적인 어떤 현상과 지금 연결을 하는 작업들을 하고 계세요. 이제 강의 내용 중에 이제 나올 건데 그리고 그런 관련된 연구에 대해서 이게 언제든지 이게 받아들이실 수 있는 준비가 돼 있어요. 그 오스트리아 린츠, 그러니까 오스트리아 린츠에서 지금 그 운영을 하고 대학원을 운영을 하고 계세요. 이쪽으로 오십시오. 그냥 맨 앞자리에 앉으시면 됩니다. 오세요. 저쪽 끝에 자리 있습니다. 저 끝자리. So in the talk, I would like to give you some ideas about GeoGebra, because GeoGebra is not only a software, but it's a community. 예, 이제 지오지브라에 대해서 조금 이제 말씀을 드려야 될 것 같은데, 지오지브라는 단지 소프트웨어가 아니고, 그게 우리는 하나의 커뮤니티다. And also I will give some ideas about research, that how GeoGebra is developing the different directions. And I really would like to talk about most of our work now is on STEAM education. 여기 보시는 것처럼 지오지브라고 하는 연구와 소프트웨어 디벨롭먼트, 그 다음에 관련된 스팀 연구 뭐 이런 것들을 얘기하실 거예요. So probably many of you know GeoGebra. It's an open source project, and we are engaging the community of many people. So we have about 50 million users and teachers and students around the world. 예, 지오지브라는 이제 아시는 분이 많이 계실 수도 있고 또 과학이니까 좀 다르긴 한데요. 현재는 이제 오픈 소스 소프트웨어 운동이에요. 그래서 이제 굉장히 많은, 전 세계적으로 50만 명 정도의 지금 이게 밀리언 5천만 이상의 그런 사용자를 갖고 있어요. 교사학생. So originally the software was the idea of connecting dynamic geometry and computer algebra. Marcus Hohenbacher, my friend, was doing his master's thesis in two departments, mathematics and computer science, and he didn't want to write two theses. And then he wrote GeoGebra, which was accepted in both departments. So that's why GeoGebra exists. 예.
지오지브라가 이제 좀 원래 아이디어 자체는요, 이제 수학의 두 영역, 그러니까 배수하고 기하를 이제 연결하는 것입니다. 원래 만든 것은 이제 마르크 소브엔바터라는 그런 교수가 있는데, 같이 이제 사실 이제 다 같이 알지만, 그분이 이제 마스터 시스스, 그러니까 이제 그 석사 논문으로 그 수학과 컴퓨터 공학을 동시에 전공하면서 그런 지오지브라 탄생을 한 것이죠. 예, 그 히어로라고 할 수 있죠, 영웅이라고. And so since then there were lots of development. What we try to do is connect GeoGebra on the computers and on tablets, on mobile phones. So all the interface of GeoGebra is now converging into an interface which is unified on all different kind of devices. So you can use your phone on, you can use GeoGebra on the device. And what we try to do is that creating, I will show you that how to use GeoGebra on the phone, which replace a calculator. So you can turn mobile phones into calculators, which is very beneficial for the students. 예, 굉장히 다양한 디바이스에서 이제 제공을 하고 있어요. 그래서 그 다양한 디바이스지만 그 하나의 그런 유니파이되는 통합된 그런 동일한 경험을 제공을 하는 거죠. 그래서 지금 여기서 이제 뭐 핸드폰으로 만들든 컴퓨터로 만들든 뭐 다 상관이 없는데 그것을 이제 캘큘레이터, 그러니까 외국 같은 경우에는 그 공학용 계산기를 쓰고 수학을 하게 돼 있잖아요. 그거를 이제 대체해 나갈 계획이죠. So originally we thought that GeoGebra is for secondary schools, but now it's used from kindergarten to universities because the community is creating lots of materials and lots of ideas to share. 예, 지금 보면은 이제 유치원을 위한 것부터 시작해서 굉장히 간단한 것부터 시작해서 유니버시티의 그런 레벨까지 그런 굉장히 많은 자료들이 지금 공유가 되고 있어요. 전 세계적으로. So probably if you use GeoGebra, you might notice that there is a new website. It's 1 week from now. And the new website is now very similar as to a social media, Facebook or Google+. So you can have a news feed, because what we want to do is connecting the community. Also, you can create your own profile. So it will be kind of Facebook for mathematics. And also you can connect with people, so you can follow people, you can write to each other and so on. So GeoGebra is becoming a social media for mathematics and STEM education. 예, 이게 약간 제가 부연 설명을 하면은 지오지브라라는 게 단지 소프트웨어가 아니고 어떤 커뮤니티라는 그런 걸 지향하고 있잖아요. 그런 거에 맞게 지금 웹사이트를 며칠 전에 개정을 했어요. 그래서 소셜미디어 이제 페이스북처럼 완전히 하고 그 다음에 사람들이 뭐 자료를 올리면 그게 뉴스피드로 이제 제공이 되고요. 그리고 이제 그 휴먼 리소스가 이제 서로 연결이 될 수 있도록 이렇게 서로 네트워크를 형성을 해줄 수 있는 사이트가 바뀌었어요. So it's good to follow other people, the work, and also in many schools social media is not allowed. But if you use GeoGebra for mathematics and STEM or STEAM, then we will be able to use this kind of connections among the students. 예, 이런 여기서 이제 스템이나 스팀 교육이 이제 이루어질 수 있는 그런 커넥션을 이제 만들어 나가는 것입니다. And also you can find the materials on GeoGebra. So now there is more than 1.1 million materials which is available for you to use. So please use these materials. And because it's an open source project, we ask the people to share their ideas. So you can upload your own work and then share it with other people. So that is the most important thing for GeoGebra. 예, 여기 웹사이트에는 자신이 이제 예를 교사가 자기가 만든 자료를 이제 업로드를 할 수 있어요. 현재는 지금 1,100만의 그런 이상의 그런 자료들이 공유가 되고 있고 이런 것들은 페이를 하지 않아요. 그 돈을 내지 않고 무료로 사용을 할 수가 있습니다. 그래서 그리고 이제 자기가 자료를 다운로드 받아서 쓸 수도 있고 자기가 또 만든 자료를 이제 업로드를 할 수가 있습니다. And also we want to engage the community, so there is a network of GeoGebra Institute, about 250 GeoGebra Institute. Kyong is one of the head of the GeoGebra Institute. So we want to connect people on social media
and also with this institute network. 예, 또 이제 서로 네트워크를 이제 각 지역별로, 로컬로 이제 연결을 해나가는 작업을 하고 있는데, 한국에서는 이제 제가 이제 하나 맡고 있어요. 그래서 이제 지오지 브라인 인스티튜트 코리아 뭐 이걸 하고 있고, 그래서 이제 서로 이제 소셜 미디어에서도 연결을 해나가고 있습니다. And of course, we are organizing a lot of things. So Kyung organized a very nice meeting in Korea in 2012. 2012년에 오셨었어요. 그때 이제 사진하고 행사 했었던 코엑스에서 했었어요. Actually, he is a superstar. It's true. Yeah, but we always organize a global meeting for the GeoGebra Institute, and it would be very nice if some of you could join us. So it was last year in Leeds, and then this August we will organize it in Bangkok, one in October. 예, 또 이건 작년 건데요. 린치에서 이제 1년에 한 번씩 글로벌 게더링 행사를 해서 전 세계적으로 이제 지오지브라 사용자들이 모이는 컨퍼런스가 열리는데 올해는 방콕에서 그 옥토버? October. I will give you the dates. 예, 그 10월달에 맞죠? 10월달에 한대요. As I said, that we were developing this community, but we realized that research is very important. So now I'm the director of a doctoral school and the research center in Leeds. And now I have 18 PhD students, but we'd like to have PhD students from all over the world, or part-time PhD students or visitors. So there are lots of people coming and going, so it would be very nice to have collaboration with Korea. And 지금 교수님께서 담당하고 있는 지금 PhD 학생이 18명이에요, 현재. 그런데 한국이나 뭐 이런 데서 다시 올 수도 방문을 할 수도 있고 뭐 이런 식으로 이제 프로그램들이 좀 유연하게 이렇게 하고 있나 봐요. 관심 있는 분들은 참여하실 수도 있을 것 같아요. So I was leading the doctoral program in Cambridge for 7 years and developed a doctoral course on education research with my colleagues, and I'm trying to run the same kind of courses in Leeds to support the local researchers and also support researchers all over the world. So we have the program half physically and then half online. So it's possible to engage in this kind of research. 한 7년 정도, 7 years in Cambridge. 예, 캠브리지에서 이제 7년 정도를 이제 또 박사과정 이렇게 대학원 운영을 하셨어요. 원래는 캠브리지에서 강의를 하셨거든요. 근데 이제 현재는 마르커스 호엔버터, 예, 그 마르커스 호엔버터 박사하고 같이 이렇게 해가지고 린치에 대학원을 만드셨고 지금 그거를 이제 운영을 하고 계신 거죠. So we really would like to have collaboration internationally. And we also organize many conferences and festivals on STEAM education. So there is always some workshops and conferences. So there is an opportunity to engage. 예, 굉장히 많은 행사들이 있죠. 예, 뭐 페스티벌이니 아니면 뭐 워크숍 이런 것 등등. 예. So what we want to do is support the GeoGebra community with good education research to be able to increase the use of technology and then make it more available for schools and better to use in schools. 예, 리서치 이제 하는 과정에서 이제 또 좋은 자료들을 또 만들어 나가고 또 학교에서 사용될 수 있도록 이렇게 하는 거죠. So I would like to give you some ideas of some topics of research. There are lots of different kind of research topics, but some of these topics are connected to these 21st century skills and the research with technology. 예, 21세기를 위한 그런 어떤 필요한 기능들 그런 것들을 이제 어떻게 이제 연구해 나갈까 그런 것들을 얘기했습니다. So one is accessibility. When technology started to appear, it was very difficult for students to
to have access to technology, but now every student has a mobile phone, so you will have access to technology all the time. 테크놀로지 이제 현재는 테크놀로지 이제 접근하는 것이 굉장히 편해졌죠. 그래서 이제 누구나 할 수 있게 됐죠. 친구들이. So what we need to do research in is finding out the appropriate psychology and pedagogy with how to integrate technology meaningfully into the classrooms. 예, 그 심리학과 그다음에 교육학 이런 관점에서 테크놀로지를 어떻게 의미 있게 사용할 수 있는가 그런 것에 대해서 이제 연구를 해줄 필요가 있죠. So one of my PhD students is working on misconceptions of students with technology. 예, 그 5개념 그런 것에 대해서 연구를 한 사례가 있고요. And also what we need to do is we design tasks and design pedagogy, but it's very different to design tasks for computers, very different for mobile phones, very different for tablets and interactive whiteboards. So we need to see that what is the design elements of this kind of technologies. 예, 사실 이제 테크놀로지의 어떤 그 장치에 따라서 그 디자인이 달라집니다. 그래서 이제 디자인하는 그런 교육학에 대해서도 이제 연구를 해야 되는데 뭐 타블릿이나 핸드폰이나 아니면 PC나 이런 것에 따라서 수학적 대상을 이제 설계하는 것이 달라집니다. And also, what we try to do is try to work with large initiatives, which is giving out technology for students. So, for example, in Uruguay, every student, the government gives a laptop, and for every teacher, what we need to do is find good teacher training. And my student Fabian Bibatar in Uruguay is working on how to include gamification into teacher training. 네. 그래서 이제 큰 어떤 계획이 있습니다. 이제 스케일이 큰 계획인데 그 모든 사람들에게 이제 정치가 이제 도달될 수 있도록 하는데 우루과이 같은 경우에는 정부에서 이제 모든 학생들에게 랩톱을 지급을 했고 그것은 이제 지금 전투 교수님의 그런 친구인 그런 이제 분이 이제 파미안이라는 분이 이제 진행을 하고 있습니다. And it's very similar in Argentina. The government gives millions of laptops for students and teachers, but we really need to help the teachers to be able to use this technology in the classroom. 예, 교실에서 이제 그 테크놀로지를 사용하는 것에 있어서도 아르헨티나에서도 유사한 그런 게 이 프로그램이 이루어지고 있는 중입니다. And in Cambridge, we run a project between Africa and England, and try to see that how students are using technology in different countries, and we really need to have the developing countries. But what is very interesting, that the students didn't really have mathematics in Africa, they never seen technology, but their use of technology was much more creative than the English students, because the English students wanted to do well in the test, and then do well with the teachers. But these African students were really working as mathematicians to explore mathematics from a different point of view. So it's very important to see this kind of work. 케임브리지에서 이제 이루어지는 연구인데 아프리카와 그 영국의 그런 사이에 그런 어떤 관련된 연구를 지금 진행을 하고 있는데요. 그 아프리카 학생들에게 그 테크놀로지를 제공을 했을 때 그 학생들은 이제 수학이나 컴퓨터에 대해서 잘 접해보지 못했었는데 이걸 가지고 순수하게 탐구를 해나가면서 굉장히 훨씬 더 좋은 결과를 영국 학생들보다 하고 있어요. 영국 학생들은 시험을 보거나 아니면 교사들도 그런 시험 위주로 이제 지도를 하기 때문에 여기보다 덜 창조적인 거죠. Because it's not enough to do well in the test, but what students need to do is really creativity, and then they really understand this. So our work in Linz is mostly engaged with creativity and then how we can develop the skills of the students, not only their test scores. 예, 뭐 역시 이제 린치에서도 그런 창의적인 그런 어떤 창의성을 가지고 연구를 하고 있고 단지 시험을 위한 교육을 하지는 않는다라고 이제. So connected to creativity, collaboration is one of the main issues. How we can have
students to collaborate, because in all parts of life collaboration is very important, except in schools, because we want the students just to take the exam alone with no help. But it's a very unrealistic that when they go to work, then they have to collaborate, but schools doesn't teach them to collaborate. 예, 사실 학교에서 잘 배울 수 없는 건 우리나라에도 마찬가지인데 협동이라는 협력이라는 것을 이제 잘 배우기가 어렵습니다. 그런데 실제적으로 이제 인생을 살아나가면서 협력이라는 것이 굉장히 중요한 실제적인 문제이고, 그래서 이제 협력과 창의성을 서로 연결하는 작업들을 지금 하고 계세요. So then that's why we have the GeoGebra materials to share ideas and share this kind of collaboration with each other. 예, 역시 이제 지오지브라 자료들도 이제 서로 이제 협력을 통해서 이제 만들어 나가고 있죠. And that's why we need to utilize social media. We need to utilize Facebook and Google Plus, and also now the GeoGebra environment to have the students and the teachers share ideas, because that is much more realistic for their career and for further studies, because collaboration is really part of the society. 예, 뭐 역시 이제 그 소셜 미디어를 통해서 이제 협력을 해나갈 수가 있잖아요. 그래서 이제 학생들과 뭐 아니면 교사가 또 이제 자료를 공유를 하고 뭐 이런 것들은 이제는 지오지브라에서도 되지만 그런 것들을 해나갈 수가 있죠. So then that's why we are with MIT and Ben Gurion University in Israel. We are developing a platform which is a multi-platform GeoGebra. So students can work on the same worksheet in Korea, in Linz, and in MIT, and so on. So it's very important in this kind of collaboration, not only in the classroom but online as well. 예, MIT와 이스라엘의 그 대학에서 이제 개발한 그 멀티적인 그런 지오지브라 환경인데, 하나의 그 워크시트를 가지고 다양한 나라에서 예를 들어서 린치나 한국이나 아니면 MIT에서 접속을 해서 서로 협력해서 이제 학습을 해나갈 수가 있는 시스템이 개발되었습니다. And also we try to reimagine that how the future of online textbook, because now we have the paper textbooks, and many times the online textbook is just a copy of the online textbook. But we need to think, is it necessary that every student have the same textbook? Or what we can do with the GeoGebra books, that every teacher can create the textbook for their own students, and every student can create a textbook for themselves for later references. So it's a kind of note-taking and creating books, because it's free with the technology. What you need to create is the environment to do it. 예, 일단 이제 미래의 그런 교과서를 만드는 거, 이제 그런 것들을 생각을 해볼 때 지오지브라를 가지고 이제 텍스트북을 이제 만들어낼 수 있습니다. 단지 종이책을 그 컴퓨터상으로 옮겼다고 해서 그 디지털 교과서라고 이제 볼 수가 없는 거고, 지금 학생들도 이제 스스로 만들어낼 수가 있고, 또 이런 자료들을 이제 만들어서 자유롭게 활용할 수가 있습니다. And experimentation is also a very important part, not only learning for the test, but to discover mathematics and science. 예, 그 실험이라는 것은 이제 또 하나의 그 중요한 주제인데, 지금 수학이나 과학과 또 이제 지오지브라에서 연결하는 거죠. So my PhD student Diego Lieban from Brazil is working on connecting physical and digital words, because it's very important for students to manipulate, and also they work on the online environment. So that's why we work with Hogo, for example with 4D frame. I will show some resources, but 4D frame is very important for GeoGebra, and also we have this kind of experimentation of physical and digital words together to be able to do this kind of discovery learning. 예, 그 박사 과정을 하셨던 그 디에고 리반 이제 박사님이 이제 이걸 연구를 하셨대요. 이제 피지컬과 그 디지털 모델링 이렇게 연구를 하셨는데, 지금 박국호 소장님께서 이제 하신 거에
실제로 이제 구현하는 거죠. 이제 그런 거 하고 이제 비슷한 모델을 서로 연결하는 작업, 그런 것을 온라인과 또 이런 식으로 연결해 나가는 작업을 하고 있습니다. But we can talk about experimentation from different perspectives, because many times the students are much more proficient in technology than the teachers, and then it makes teachers more afraid. So in India, the university hired these 10-year-old students to teach the teachers to become teacher trainers, because the teachers can learn from the students, and they learn that the students are very good in technology, and it's not necessary for the teachers to know everything, but more like creating this collaborative environment. Yes, 10 years 10 years old. Yes, 5th grade. Very good with GeoGebra. 네. 예, 그 인도 같은 데서는 10살짜리 아이들을 말하자면 고용을 한대요. 그래서 이제 그 학생들이 또 다른 학생들을 가르치는 거죠. 그러니까 교사가 테크놀로지를 다 알 수는 없는 거잖아요. 그러니까 그 테크놀로지를 학생이 더 잘하니까 학생 보고 하라고 하는 거죠. 우리 사실 한국에서 교사 하시는 분들은 많이 느끼실 내용들이기도 해요. 사실은. 예. So it's important for us to learn from the students, because when we give GeoGebra workshops, usually the students learn GeoGebra in 50 minutes, and the teachers learn GeoGebra in 60 hours. 네, 뭐 다 알아보신 것 같은데 교사는 60시간 필요한데 학생은 1시간이면 된다는 얘기죠. So these are some examples of research, but of course there are many other things. So what we want to do is, without good research, it's very difficult to develop a software, develop teacher training, understand how students are learning in this technological environment, how people are collaborating. So it's very important for you to engage in research in Korea or internationally, and then start this collaboration, because we are really much in the beginning of this technology integration into education. 이 테크놀로지가 이제 교실 환경에 이제 통합되는 거, 인테그레이션 되는 것은 이제 굉장히 사실은 많이 논의는 됐지만 굉장히 새로운 영역이에요. 그래서 그런 영역들의 주제들을 이제 소개를 해주신 겁니다. 소프트웨어 개발하는 거라든가, 교사 교육이라든가, 교수 학습이라든가, 아니면 사용자 그런 공동체와 같은 그런 주제들이 있고 여러분들이 참여를 하실 수가 있습니다. So I really encourage you to be part of this kind of research community and engagement. And what we want to do is, you do your research, and it's all contributing to the advancement of our understanding of technology. And we really want to engage lots of students, so that's why I want to have a good doctoral school with international students, and also inviting scholars, because all of these small contributions could give us more understanding of how technology become part of education, because technology is in our life every day, but not too much in education. 이제 함께 참여하는 또 그런 이제 얘기를 또 해주셨어요. 그래서 이제 외국에서 학자들 초청해가지고 또 서로 이해를 해나가고 또 온라인으로 또 연구를 계속 해나가는 그런 얘기를 하셨어요. Okay, so we can talk about it later as well, but I would like to give you an update that where GeoGebra developed. So it's much more now than dynamic geometry and computer algebra. 예, 다이나믹 지오메트리, 그러니까 이제 보통 이제 수학 소프트웨어를 이제 기하 그런 배수 이렇게 나누는데요. 다이나믹 지오메트리라는 게 있고 컴퓨터 알제브라는 있는데, 이제 지오지브라는 두 가지가 결합된 그런 상황이에요. 예, 그런 것들이 이제 발전해 나가 어떻게 발전해 나갔나 이렇게 보여주십니다. So for several years we have the 3D GeoGebra. Who have used 3D GeoGebra already? 예, 3차원 지오지브라를 사용해 보신 경험이 있으신 분 혹시 손 들어주시겠습니까? 네.
Okay, Yeah. very good. So try it because it's very interesting. You have the connection between 2D and 3D. 예, 그 지오지브라 3차원 기하창 같은 경우에는 2차원과 3차원 환경이 통합되어 있어서 함께 다룰 수가 있습니다. So, and it's also, you can use GeoGebra in every platform. So GeoGebra is now part of Microsoft. So GeoGebra is now the mathematical engine for all Microsoft products. For Word, PowerPoint, and Excel, you can use GeoGebra. And also it's part of Google, it's part of Apple. So all of these big platforms using GeoGebra in the background as a mathematical tool. They don't develop their own software, but GeoGebra is part of all of this environment. 예, 우리가 일상적으로 사용하는 이제 거대한 플랫폼들은 이제 애플이라든가 MS라든가 MS 오피스에서는 MS 오피스 2013 이후로는 이제 지오지브라가 통합이 돼 있어요. 그래서 이제 지오지브라 앱을 다운로드 받아서 문서에 이제 포함시키실 수가 있고, 또 애플 같은 경우는 좀 부연 설명을 드리면은 아이북스 오서에 이제 지오지브라 앱을 삽입을 할 수가 있어서 전자책을 개발할 수도 있습니다. 네, 그래서 그 구글이라든가 다양한 거에 지오지브라 통합시킬 수가 있습니다. Yeah, so GeoGebra is becoming a platform for all kind of environments, and we integrated in learning management systems, like in TAO, which will be PISA will be run on TAO. So GeoGebra will be very likely part of the PISA testing in the future. Now or in the future? Now they start to test. Okay. 예, 그 피사 테스트 알고 계십니까? 네, 국제 이제 네. 학력 평가 하는 거. 그거에 이제 타오 시스템이 이제 도입이 되어 있는데 거기에 이제 지오지브라 시스템이 도입이 되어 있습니다. 그래서 이제 그 온라인으로 하고 있기 때문에 그런 이제 적용이 되고 있습니다. So we are running some tests on this now, and also you can use GeoGebra as an interactive whiteboard. But we are creating a new operating system for interactive whiteboards. So you can connect interactive whiteboards, so you can write, you can connect with your tablets, you can give grades for the students. So there will be a new operating system for all interactive whiteboards. 예, 그 지금 이 전자칠판 고 지오지브라 이제 연결한 거예요. 지금 교수님 말씀으로는 이제 다른 이제 제가 알기로는 이제 여기서만 됐었는데 여기서 이제 수식을 쓰면 자동으로 이제 그래프가 지오지브라로 그려지는 거였는데 또 다른 디바이스에서도 이제 사용을 하실 수 있다고 합니다. So it's the Ministry of Education in Germany is using now GeoGebra as the main platform for using mathematics and science in all subjects. 독일 같은 경우에는 이제 독일 교육부에서 지오지브라를 공식적으로 사용하고 있습니다. And also you can create your own books. I already talked about it. So there are already tens of thousands of books, but you can create your own. You can collect ideas from many other people in many different languages. There is 65 languages now GeoGebra available. So you can create your own book and then just try it. What it looks like. 지오지브라 북이라는 거는 이제 지오지브라 온라인 웹사이트 상에서 만들 수 있는 자료의 모음집이라고 볼 수가 있는데 그것을 65개 언어로 된 그런 각종 자료들을 이제 모아서 자기의 아이디어를 모아서 하나의 책으로 만들어낼 수가 있습니다. And for almost 2 years now, there is GeoGebra Groups, which is a basic learning management system. So many schools are using Moodle, but many times it's very complicated. So in that case, what you can do, you can create your virtual classroom, you can assign problems for students, you can create a discussion group and so on, and then you can use it as a basic learning management system instead of a very complicated system. 사실 이제 LMS라고 이제 러닝 매니지먼트 시스템도 제일 유명한 건 이제 무들인데요. 무들이 이제 사실 사용이 좀 복잡해요. 일반 사용자들이 사용하기가. 그래서 그 무들 대신에 이제 지오지브라에서 단독으로 이런 시스템 LMS를 제공을 하고 있어요. 그래서 학생들에게 과제도 주고 또 체크도 하고 뭐 이렇게 할 수 있도록 하고 있습니다. And also, what we find is gamification is a very important part of
of GeoGebra. So you can now assign some of these badges and stars and points. And my 2 PhD students are working on gamification. And then it's very important. And what we plan to do is define a gamification editor. That means that you can create your own environment for a gamified classroom in here. 예, 제가 잘 모르는 다음에 게미피케이션을 할 수가 있대요. 그래서 이제 배지를 제공하는 거예요. 예를 들어서 저 같은 경우 자료 크리에이터다 이런 식으로 배지를 주는 거죠. 그리고 자신만의 그런 교사마다 게미파이를 할 수가 있어요. 예. So gamification is not really a game, but it's an environment for teaching. So my student Cecilia is looking at the different kind of gamification elements, like points, regards, like gamification, like booking.com. You have only 2 rooms left. Yeah. Or Amazon, that you have 4 points. And also you can have a leaderboard. So we want to find the different kind of player types. So you can create gamified environment for your own. So it's coming in GeoGebra. 예, 게이미피케이션은 게임이 아니고 교수 이제 가르치는 겁니다. 그래서 이제 요마다 이제 환경을 주는 거죠. 새로 환경을 설정을 하고 학습에 대해서 게임처럼 만들어 나가는 걸 의미하는 것 같아요. So what we do now is we looking at all different kind of environments like Dash School, Quiz, Khan Academy, and so on. And what we want to do is not to create gamified GeoGebra, but create an editor that everyone can create their own gamified environment. So GeoGebra is more like an authoring tool for people to experiment and also engage in their own way. 예, 뭐 이런 these services provide gamification. So these are they have their own gamification environment. We just look at that how they do it. But what we want to do is create an environment that you can create your own gamified. So there should be thousands of different gamified environments. 예, 이런 서비스들이 이제 스쿨이나 이제 칸 아카데미나 이런 데들이 게미피케이션 환경을 제공을 한대요. 그래서 이제 지오지브라도 이제 만들어가는 거였는데요. 그래서 개별적으로 이제 역시 그런 서비스들을 이제 개별적으로 만들어 나갈 수가 있습니다. And also, what we try to do with GeoGebra is using sensors. So every mobile phone has at least 15, 20 different sensors. Gravity, acceleration, GPS, and so on. So you can connect GeoGebra with your mobile phone. And if you want to measure gravity, what you do is you throw your phone. And then the sensors give you, or you can just slide the phone on the table. And then you can use the data to measure the friction between the table and the phone. 예. 지오지브라 센서스라는 그 앱을 이제 지금 I think I'm not open to public. And now we have a demo version. 데모 버전. 예, 지금은 이제 데모 버전으로만 지금 얘기를 하고 있어요. 그래서 이제 여기 있는 핸드폰 안에 있는 그 다양한 센서들을 이용해서 그 데이터를 수집해서 지오지브라를 전송을 하고 그거를 이제 수학적으로 분석을 할 수가 있는 거죠. 예를 들면 이 마찰력을 가지고 테이블에서 미끄러지게 한 다음에 그 마찰력을 측정할 수도 있습니다. So now GeoGebra is available on iPhone and on Android as well. But what we see is many of these mathematical activities are becoming part of the mobile phone. For example, in China, they want to integrate GeoGebra onto the mobile phone for the exams because it's much easier to have the mobile phone as a classroom technology than bringing lots of laptops and going to the computer lab and so on. So the mobile phone is becoming and of course tablets as well,
to becoming the technology used in the classroom rather than the PC. 예, 이 컴퓨터를 직접 PC를 사용하는 것은 이제 어느 측면에서 이제 거추장스럽거든요. 그래서 이제 중국 같은 데서는 모바일 폰으로 해가지고 그런 testing exam. Yeah, and they want to have the tests on the mobile phone for the national exam as well. 예, 시험도 보고요. 시험도 보고 중국에서는 그렇게 해가지고 좀 태블릿과 모바일 폰으로 간편하게 접근하고 나가고 있습니다. So now the most of the GeoGebra don't, so you can use GeoGebra in a browser, but most of the time we have the mobile phone and tablet version is downloaded, so there is more than 20 million downloads of these apps. 예, 2천만 다운로드를 보여주고 있어요. 각종 앱들이 다 갖춰져 있습니다. And what you can do with GeoGebra is now there is an exam mode, both on computers and tablets and mobile phones, and then you can turn on the exam mode, and in the exam mode, the students, if they move to another website, then it becomes red, and it gives a notification for the teacher that the students are leaving GeoGebra. So it's a very easy way to give smaller exams for the students, and then just turn on the exam mode. 예, 지오지브라 이그잼이라는 그 시스템이 있거든요. 이그잼 모드가. 그래서 이제 만약에 이제 뭐 PC나 모바일 폰이나 아니면 태블릿 다 되는데, 그래서 여기서 만약에 이 학생이 쓰다가 다른 데를 보고 올 수도 있잖아요. 염려가 되잖아요. 다른 데 나가면은 이렇게 빨갛게 바뀌고 교사한테 이제 이게 가는 거예요. 몇 시에 어디로 나갔다 왔다. 네. So what we try to do is creating an environment that you can turn the mobile phone into a graphing calculator, so students don't have to buy a calculator, and then you can have a costume calculator. So in that case, what you do is you start the exam mode, and then it cannot be started only if you turn on the airplane mode. So in that case, only GeoGebra is running on the calculator. So you can turn the turn the mobile phone into calculators, and then you can use it on the exam. So this is how it is done. And also, you can have the online environment with the same calculator. So it could be a pop-up calculator, it could be a mobile phone calculator, or it could be embedded into the tests 예, as well. 이 평가모드도 들어가게 되면은 다 차단이 되거든요. 인터넷이나 앱은 차단이 되고, 또 컴퓨터에서나 아니면 모바일 폰에서나 동시에 사용이 가능합니다. And for example, in Finland, they use USB sticks. So they put the USB sticks into the computer, it locks the computer, and then only GeoGebra is used for the computer for the exams. 예, 핀란드에서는 이제 지오지브라에 대해서 이제 USB로 해가지고 그것만 지오지브라만 사용할 수 있도록 해서 평가를 한 적도 있습니다. But what we also try to do is experimenting with augmented reality. So I didn't connect my tablet, but what you can do is that you can use the tablet. You just find a surface, and then you just put an object in the room. Or what you can do is have a function here, and then you can just create a new function. For example, this one, and then you can experiment with all of this. So you can put it into your phone. I have some videos about this. So you can put the sensors. So if you want, you can try. Or you can try this. Or if you have iPhone, so it's now available on iPhone or tablets, and then you can turn into augmented reality. So you can put 3D objects. But our goal is to
is to create a tool which the students go around and then find mathematics in the real world. 예, 지금 이제 굉장히 실험적인 지금 시도를 했어요. 작년에 된 건데, Augmented Reality 이제 증강현실이라고 하는데, 예를 들어서 수학적인 어떤 대상을 여기 이제 리얼리티 현실에서 이제 놓고 그것을 이제 볼 수 있는 것이죠. 지금 이제 여기 아이패드로 지금 보고 계신데, I've heard that in this year, from MS Office, MS environment, we can use augmented reality. Is it right? Possible. Okay. 예, 뭐 MS에서도 된다고 들었었어요. 근데 아마 올해는 서비스 될 걸로 알고 있습니다. 예. 예, 그래서 지금 비디오 보신 것과 같이 이제 지오지브라에서 만든 거를 이렇게 현실에서 볼 수가 있습니다. And also, what is very important to engage with the 3D printing. So Diego, my student, is also working on connecting physical and digital reality. So you can create something in GeoGebra, and then you can print everything that you create in GeoGebra, because the files can be exported as a printed file. Or you can create arts. I will show you some more. That's how to connect GeoGebra and 3D printing. 지오지브라에서 만든 도형을 또 3D 프린터로도 출력하는 것이 가능합니다. 그래서 이제 예술하고도 연결할 수도 있고, 예, 지금 디에고가 연결하는 것이 이제 피지컬한 환경과 버티컬한 환경을 서로 결합하는 것인데 그거 하나의 사례라고 볼 수가 있습니다. So we will run some workshops on 3D printing. The other field what we are engaged in is big data and learning analytics. 네, 또 이제 또 연결하는 것이 이제 빅데이터를 하는 거로 연결하고 있습니다. Both in how to use big data for education, and then also how to use the data which we collect from students to improve education. 예, 그 빅데이터를 가지고 이제 그 분석하는 거, 그것이 이제 그 교육에 이제 또 적용이 되는 거죠. So, as I said, we really would like to experiment with creativity, that how to engage students with creativity. So in Israel, we have a research group who is using big data for identifying creative patterns of students. Students, data. So what we do is they are collecting, so the students are working on GeoGebra, they move something, they spend some time on the things, we can collect the data, and then we try to identify the creative activities of students. 예, 학생들이 지오지브라를 사용하는 그 경험들을 빅데이터로 수집을 합니다. 그래서 이제 그거를 이제 분석을 하고, 그게 창의적으로 할 때 어떻게 되는지를 이제 분석을 하는 거죠. So many times it's very difficult to identify creative students because the high achiever students who is doing well on the test are usually not the creative students, because the creative students are looking at patterns in the different perspectives, and it's not necessary that they are the ones who are doing well in the test, because then their mind is very different. And what we try to do is not looking at the results, but how the students are working on an environment. 예, 그 창의적인 학생들이 이제 하는 것이 좀 다를 수가 있잖아요. 다른 관점이나 아니 다른 행동들을 할 수가 있는데 그런 것들을 이제 분석을 하고 예, 그런 내용이셨어요. 제가 죄송해요. So we try to create examples. We already have some examples. So we are now collecting samples in different countries. So maybe what we need is about 30 students. We have some samples of GeoGebra examples. So if you have like 30 fifth grade students in Korea, we could run this kind of creativity test. And what we try to do with this test is that create an analysis result which will notify the teacher that this student is doing something interesting,
maybe you should look at what the student is teaching or the student is doing, or say to the teacher that, oh, the student is interesting and the other student is also interesting. Maybe you want them to work together. So we want to create an environment that helps the teacher to monitor student work with artificial intelligence and learning analytics to work within the classroom. 예, 그 학생들이 이제 좋아하는 게 있을 수 있잖아요. 그런데 그 좋아하는 거를 가지고 이제 학생들의 이제 성향이나 이런 것들을 분석을 할 수가 있고, 혹시 또 다른 데서 이제 다른 것, 복합 동일한 거를 이제 좋아하는 학생들에 대해서 이제 또 짝을 지어서 이제 협동하게 할 수도 있고, 또 인공지능에 의해서 그런 것들을 이제 분석하거나 이제 학습 분석에 의해서 이렇게 학습 이제 교수를 제공할 수가 있습니다. Yeah, and we do use this machine learning that the more students and more teachers are engaged, it's becoming a more smart environment. So we will be able to create help to the teachers to be able to assist the students individually better in the classroom. 예, 뭐 머신러닝이라는 요새 그게 이제 강조가 되고 있잖아요. 그게 훨씬 이제 효율적인 그런 시스템이기 때문에 학습자의 개별적으로 이제 그런 도움을 제공할 수가 있습니다. So this is about software development. How much time do I have? Because I have millions of other things. 예, 굉장히 많은 할 얘기가 많기 때문에 How much time? 예, 이렇게 제가 But you can take a break. Because I have another 150 slides. So this was 1/3 of my presentation. So I guess But I wanted to teachers the questions. The So students. that's why maybe I skip some of them because I have so many things to say. So I think I skip. Shall we have some time to rest? No. Do you want? Yeah. So and then in that case I will continue with arts and mathematics. And then I skip something because I have lots of things.